participatory research. Participation has been embraced as a way to build greater voice, accountability, and trust into relationships between people and institutions, especially by strengthening citizen right and voice. Social science sector has also used participatory research approach to promote quality research and development. Participatory research utilizes methods which create opportunities for community, means developers, mobilizers, field practitioners, academics, and students to work together and learn from each other in order to become more effective jointly as critical scholar practitioners. This is in brief about this participatory research. Now, under this participatory research, as I mentioned, that I will discuss about case study and also this PRA. I think most of you are aware about the PRA concept. The full form of PRA is participatory rural appraisal, and PLA is participatory learning and action. That will come after the discussion of case study. Now, for discussing about the case study, let me mention about the concept of case study. Case study is an intensive study of a case, which may be an individual, an institution, a system, a community, an organization, an event, or even the entire culture. That is the concept of case study. And again, the case study is a kind of research design, which usually involves the qualitative method of selecting the source of data. It presents the holistic account that offers insights into the case and the study. You know, case study is a very important issue. What I can understand from your profile or through your names, that is there anyone who does not know Bengali? No, sir. Everyone knows. Sorry? Everyone can understand Bengali. Everyone can understand Bengali. Correct? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then sometimes I will discuss in Bengali also. So, as I mentioned, this is the concept of a case study. And the case study method enables the researcher to closely examine the data within a specific context. In most cases, a case study method selects a small geographical area or a very limited number of individuals as the subject of study. On the other hand, the case study method often involves simply observing what happens to or reconstructing the case history of a single participant or group of individuals, such as school class or a specific social group like self-help group, women, violence against women, like that. Basically, a case study method is an in-depth study of a particular situation rather than a sweeping statistical survey. So this is in brief about the case study, and the triangulation of this case study is participant observation. You know about the observation method. That is a very unique method. Whatever study you are conducting, maybe in the nutritional aspect, maybe about the health condition of women and child,
whatever topic you have, you select, you have to definitely follow one method, that is observation. And there are two types of observations. That is, one is participant observation, another one is non-participant observation. So for case study, you have to go for this participant observation and depth interview and then survey result. So using more than 2 data forms of collection, you have to at least either participant observation, survey result, or depth interview and survey result. And then provides fuller and more robust picture of the case. So this is the triangulation of case study. There are 3 types of case studies. One is intrinsic case study. Number 2 is instrumental case study. And number 3 is multiple or collective case study. Now, intrinsic case study, basically the researcher interested in understanding a specific individual or situation. The goal is understand the case in all its parts. And this is definitely the exploratory research. In case of instrumental case study, researcher interested in understanding something more than just a particular case. So in case of, I have mentioned the intrinsic case study, is a specific individual or situation. And this instrumental case study, researcher interested in understanding something more than just a particular case. Studies the case only as a means of some larger goal. Goal may be as a global also. And this draws conclusion that apply beyond a particular case. Now, multiple or collective case study. Researcher studies multiple cases at the same time and also go for this overall study. So this is the multiple or collective case study. What are the protocols of the case study? Case study basically include following topics like, overview of case study, means background information, issues being investigated, and of course relevant readings. And while conducting research, you have to give emphasis on this review of literature also. And while conducting any case study, you should have very specific knowledge about that, so that you can go there and discuss an individual or this group to get better result. Now, case study questions. You have to keep the investigator on track and distinguish among levels of questions, but between an evidence and of course guide for case study report. Now, if we discuss about the strength and strength of the case study, you see the advantages of case study are basically it makes in-depth study possible. It is flexible with respect to using methods for collecting data, as for example, questionnaire, interview, observations, like that. It could be used for studying any dimension of the topic. That is, it could study on specific aspect and may not include other aspects. That a specific issue we can consider for that. It can be concluded in practically any kind of social setting. Case studies are inexpensive. It helps in studying the phenomenon that occurs in a situation where it has not been studied before. As for example, studying the problems of rehabilitation of the sufferers of cyclones in the coastal areas. Like, this is sociology of disaster, like that. Management of irrigation canals for the farmers, environment
disaster, etc. So these are the advantages of case studies. But of course, the case studies have some disadvantages that I also want to mention here. That the findings of case studies are based, biased, because the research is usually sloping. Case studies are not useful for generalization. We cannot generalize the whole situation through the case studies. And finally, case studies take too long time and produce unmanageable amount of data. In fact, it is not the case study, but the methods of data collection which are time consuming. Because if you want to conduct the in-depth study, it is time consuming. But on the other hand, also, I mean, you can give less time for collection of the data also. So these are the advantages and disadvantages of case studies. There are many other issues related to case studies. I'm not going into the detail about that because lack of time. Now, there are many books on this case study method. C.R. Kothari and Ram Ahuja, these books are very much important for, you can consult these books for your further study. And now let me discuss about the PRA technique. Normally the development practitioners use this PRA technique or PLA technique, but also nowadays it is very important to the researcher. It's a very important technique and method for collection of data through PRA. See, I mean, you can get information through this technique. I mean, you can get lots of information within a very short period of time through this particular technique. And in the beginning, I mentioned about this enter into the area, then rapport building, like that, and many other issues, this PRA, CPA, community problem analysis, and other things. This for conducting the PRA, rapport building is very important. Even if you want to get the data or information from the community, from the individual, from others, you should have a good rapport with them. So you have to build good rapport with the community or the people or the respondents. Now, if I go through the origin of this PRA technique, initially it was the conventional approach to natural resource management, and definitely it was top-down approach. I think you have the concept of top-down approach and bottom-up approach. আশা করি তোমাদের এটা জানা আছে যে টপ-ডাউন অ্যাপ্রোচ কি এবং বটম-আপ অ্যাপ্রোচ কি। অনেকেই জানো যে ডেভেলপমেন্ট পার্সপেক্টিভে যখন কথা বলা হয়, মানে টক অ্যাবাউট দ্য ডেভেলপমেন্ট ইস্যুস, তখন আমরা বলি যে এসি ঘরে বসে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তারা প্রোগ্রাম বানিয়ে দিচ্ছে এবং সেটা গ্রাসরুট লেভেলে কনভে করে দিচ্ছে, এবং তখন আমরা সেই কাজটা ইমপ্লিমেন্ট করতে গিয়ে দেখি সেই কাজটা ইজ নট এফেক্টিভ, আমরা we cannot get the fruitful result. So here we have to think about the sustainability of that particular activity. So that was the conventional approaches of natural resource management, and it was top down initially. After that, it has come the farming systems research as a development of alternative, improved, and more participatory approaches.
and it was developed in the second half of the 1970s. So farming system research. Farming means is related to farm because India lives in villages, and more than 70% of the total population of India, even today, live in the rural areas, and more than 80% of the rural population of India depend on agriculture and allied activities. So the farming is a big issue and big concern. Even if we think about the nutrition aspect, then also we have to think about the farming. So in that, at the time, the farming, I mean, initially it was conventional approaches to natural resource management. And then it came to this farming systems research, that is FSR. This has been development of alternative, improved, and more participatory approaches, initiated in mid-1970s. And from this FSR, means farming system research, it's come to farmer participatory research. This is a direct involvement of the ultimate beneficiaries in on-farm research. Socioeconomic methods developed to consider the interactions between on-farm and off-farm resource management. So, I mean, everywhere we used to conduct research, maybe for the development of the community, development of the rural areas, development of farming. So this farmer participatory research has direct involvement of the ultimate beneficiaries in on-farm research. Socioeconomic methods developed to consider the interactions between on-farm and off-farm resource management. Then came to this rapid rural appraisal, RRA, rapid rural appraisal. Basically, rapid collection of data by outsider to achieve a more comprehensive understanding of the complexity of rural societies. That is the main objective. We have limited time for conducting research. Even the development practitioners, the government, the research institutions, they also have to apply something for the development of the community, for the people. In that case, we have to know the situation of that particular locality, of that particular area. And for that, definitely, we have to go to this particular method that is called rapid rural appraisal. Means rapid collection of data by outsiders, means the researcher, means the government agents, development practitioners, to achieve a more comprehensive understanding of the complexity of rural societies. We have to know, and now if you try to understand that initially it was top-down, and now we are thinking about the bottom-up, means the participatory approach. So after this rapid rural appraisal, another important thing has come, that is called participatory rural appraisal. So has given the rural because, this concept, this method does not use only in the rural areas, but also in the urban slum areas also. Though it has been called that participatory rural appraisal. It's the development of tools that help farmers, rural community or other community to collect, analyze, and present their own data and information. See, in case of rapid rural appraisal or farmer participatory research, mostly the outsiders, they used to play the role. But participatory, in this case, the people, the community, they also present their own data and information, and they also analyze those data so that we can understand very clearly about the situation as a researcher. And as a development agent also, we can give some sort of knowledge to the community. And then, say, most important thing has come,
that participatory learning and action. Always we think the researcher, where we are conducting any research, and also, some cases, the government, they think that, we know everything. And the farmers, the community, they are, innocent. They have no idea about the issues, about the concept and other things. So what we will give the knowledge, they are supposed to accept. But the concept has changed. And nowadays, whatever program has been taken, whatever the program, even the government is taking for implementation, that is definitely participating. I have no idea about, I don't know whether you have any idea about the panchayat system, panchayati raj institutions. There are 3 tiers of panchayati raj institutions. See, I don't know what are your research area and where you want to conduct this research, but definitely you will conduct your research among the community, among the people. Ultimately, the beneficiary will be the community. So in that case, in the rural areas, or I can say the grassroots level institutions, the municipalities in case of towns, and this panchayat system in case of the rural areas. And in the panchayat system, there are 3 tiers of panchayat system, panchayat raj institutions. In the district level, we have Jila Parishad. In the block level, we have Panchayat Samiti. And in the village level, we have Gram Panchayat. And nowadays, we'll be happy to know that the plans basically are prepared through the Panchayat system. There are some Gram Samshad. Under this Panchayat, Gram Panchayat level, there are Gram Samshad and also the Gram Unnayan Samiti. Means the village community, they prepare the plan. And then they send it to the higher authority for approval. But the main authority is the community. So they prepare the plan. In case of this research, the people, the community, they know better than us, because, and that's why we used to go them and try to know from them. And we compile those data, and ultimately we prepared the report based on the data. So PLA, the concept is that learning from the community and then action. So participation should not only be limited to rural appraisal, and the approach is learning for action as its basic essence. So PLA is very important. And Robert Chamber, we used to say that Robert Chamber is the pioneer of this participatory rural appraisal or this PLA. But long back in 1922, when Rabindranath initiated Sriniketan experiment, at that time, I have discussed about this farming, farming system research, then farming participated research, then rapid rural appraisal, and then participated rural appraisal, then participated learning and action. It is in between the 70s and 80s and the present day moment. But I'm talking about the Tagore Sriniketan experiment. It was initiated in 1922. And if we go through the objective of Tagore's rural reconstruction experiment, at that time, he initiated this participatory approach. So the Robert Chamber basically developed some method, some technique, but the initiation that was taken from Rabindranath Tagore, the idea of Rabindranath Tagore. And you also know that Muhammad Yunus, he got Nobel Prize for this Grameen Bank, the microfinance. But that idea also was taken from Rabindranath Tagore. And that is also through this participatory learning and action. Now, Robert Chamber, according to him, what is the concept of this
PLA or PRA. I quote, a growing family of approaches, methods, attitudes, and behavior to enable and empower people to share, analyze, and enhance their knowledge of life and conditions, and to plan, act, monitor, evaluate, and reflect. That is the concept of PRA and PLA. Now, who are the stakeholders of this RRA or PRA or PLA? Basically, the practitioner, academic, and the community or the people. Academic, that may be researcher also. The practitioner is as a learner and also as educator. Academic, the same way as learner and also as educator. And the community, whom we do not consider that they are the educator, but community also the learner and as educator. So these are the stakeholders, this practitioner, academic, and community. If I want to give the comprehensive definition of this PRA, the concept of this PRA or PLA, basically a comprehensive and scientific research methodology developed in the late 1970s in international agencies, mainly the DFID, means Department for International Development. So DFID, as a UK government, UK funded organization. So a comprehensive and scientific research methodology developed in the late 1970s in international agencies and research institutions concerned with rural development activities in third world countries. An intensive, systematic, but semi-structured mutual learning experience carried out in a community by an interdisciplinary team. Your course is also interdisciplinary course. So by an interdisciplinary team that includes community members for the efficient acquisition and analysis of data on community conditions to produce useful and reliable information in a timely manner. Again, this PRA and PLA field exercise is not only for information and idea generation, but it is about analysis and learning by local people. It is about building a process of participation, of discussion, communication, and conflict resolution. The outsider's role is that of a catalyst, a facilitator, and convener of that process within a community. So this PLA therefore basically aims at a process that empowers local people and as well as the researcher to change their own conditions and situations. It is indeed to enable them to conduct their own analysis, to plan and to take action. So this is the brief concept about this PRA and PLA. আমি খুব সংক্ষেপে বাংলায় বলি, সেটা হচ্ছে যে এটা একটা সুন্দর একটা টেকনিক, সুন্দর একটা মেথড ফর কালেক্টিং ডাটা। খুব অল্প সময়ে অথেন্টিক ডাটা আমরা পেতে পারি ফ্রম দ্য রেসপন্ডেন্টস। ফর এক্সাম্পল, আমরা যদি কোনো গ্রামে যাই অথবা কোনো একটা কমিউনিটিতে যাই, যে কোনো টপিক নিয়ে আমরা যদি কাজ করি না কেন, হেলথ হতে পারে, নিউট্রিশন হতে পারে, এই সমস্ত টপিকগুলো নিয়ে যদি আমরা যাই, যে কোনো ধরনের টপিক নিয়ে আমরা যাই, যেখানেই যাই না কেন, সেখানে যদি আমরা সব ধরনের স্টেক হোল্ডারদেরকে নিয়ে বসি, তাহলে আমরা খুব ইজিলি, খুব তাড়াতাড়ি, সংক্ষেপে
অথেন্টিক ডাটা আমরা পেয়ে যাব। কি করে পেতে পারি? যেমন ধরো আমরা যে কোনো ধরনের রিসার্চ করতে গেলে ল্যান্ড হোল্ডিং, অকুপেশন, ইনকাম এগুলোকে আমরা মোটামুটি হাউসহোল্ড লেভেলে কনসিডার করি এবং সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশন আমরা জানাতে চাই এবং আমরা রিসার্চ যে ফাইন্ডিং সেখানেও দিতে চাই, মানে নর্মালি দিয়ে থাকি। এটা ইট ডিপেন্ডস অন দ্য রিসার্চ। এবং সেক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে ইনকাম অথবা ল্যান্ড হোল্ডিং প্যাটার্ন বা ল্যান্ড হোল্ডিং সিচুয়েশন, অনেকেই দেখা যাবে যদি আমরা হাউস টু হাউস সার্ভে করতে যাই, সেখানে কিন্তু উই ক্যানট গেট অথেন্টিক ডাটা। সাপোজ এনিওয়ান ক্যান আস্ক ইউর parents or father or anyone, I mean guardian, কি যদি তারা চাকরি করে থাকে, বাবা তোমার মাইনে কত? আই এম নট শিওর হাউ মেনি অফ ইউর প্যারেন্টস উইল সে দ্য রাইট আনসার। তেমনি গ্রামে গিয়ে যদি কোনো হাউস হোল্ডে জিজ্ঞেস করো তোমার আপনার জমি কত, নর্মাল ট্রেন্ড হচ্ছে যে অনেকটা কমিয়ে বলা, অনেক কিছু কারণে বলে। যেমন ইনকাম ট্যাক্সের ব্যাপার থাকে, অপারেশন বর্গা সিস্টেম, ল্যান্ড হোল্ডিং প্যাটার্নের যে অপারেশন ল্যান্ড রিফর্মের যে সিচুয়েশনের কারণে বর্গা হতে পারে, ট্যাক্স পড়ে যেতে পারে, ইত্যাদি অনেক কিছু সিচুয়েশনের জন্য নর্মালি কম করে বলে। কিন্তু যদি আমরা পিআরএটা করি সকলকে নিয়ে, সোশ্যাল ম্যাপিং করে, যদি এটা নিয়ম হচ্ছে যে সমস্ত কর্নার থেকে কিছু জনকে আগে থেকে এটা অর্গানাইজ করা, সেই র্যাপো বিল্ডিং এর কথা বলছিলাম, র্যাপো বিল্ডিং করে সেখানে যদি একসাথে বসে সোশ্যাল ম্যাপিং করা হয় এবং ল্যান্ড হোল্ডিং প্যাটার্ন জানতে চাওয়া হয়, তখন দেখা যাবে যে একজন অলরেডি সার্ভেতে বলেছে আমার 5 একর্স জমি আছে, কিন্তু যখন আমরা জট ডাউন করছি অন্য লোকেরাও যখন আছে তখন বললো তোমার 5 একর্স আছে কি করে বললে, তোমার তো এখানে ওখানে ওই জায়গায় জমি আছে, সো ইউ হ্যাভ মোর দেন 12 একর্স অফ ল্যান্ড। So in that case, you can get the right information and authentic data. এই যে করোনা নিয়ে এত সমস্যা চলছে বিভিন্ন জায়গায়, তো গ্রামে গঞ্জে যখন এই যে পরিযায়ী শ্রমিক এলো, তখন কিন্তু গ্রামে এটা কোনো সমস্যা হয়নি যে কারা আসছে, এবং সেখানে গ্রামের যে পঞ্চায়েত সিস্টেমের মাধ্যমে এবং সেখানে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার, you have the concept of Anganwadi Center also, ICDS, under ICDS, Integrated Child Development Services. অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে যিনি ওয়ার্কার, আশা ওয়ার্কার যিনি আছেন এবং সেই সঙ্গে পঞ্চায়েত মেম্বার যারা আছেন, তারা কিন্তু সঠিকভাবে আইডেন্টিফাই করে তাকে আইসোলেশনে রাখার ব্যবস্থা করছে এবং করেছে। অনেক গ্রামেই এটা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু শহরে এটা একটু অসুবিধার কারণ হয়, অনেককেই চেনে না ইত্যাদি। সো আই মিন এটা কিন্তু এই পার্টিসিপেটরি অ্যাপ্রোচ, পার্টিসিপেটরি, এখানে অনেক গ্রামে একে অপরের পরিচিত এবং সেই কারণে অনেকটা অথেন্টিক ব্যাপারটা থাকে। তেমনি ডাটা কালেকশনের ক্ষেত্রে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। নাও this PRA or PLA can be used for general analysis of a specific topic, question or problem, and it needs assessment, feasibility studies, identification and establishment of priorities for development or research activities, monitoring and evaluation of development or research activities. After completion of this course, this home science course, you can get some, you can get job in many development agencies. So, if you get a job in the development agencies, you must know about this concept, this PRA and PLA. Because through this concept, these development organizations, they work. So the monitoring, evaluation, this feasibility study, এই সমস্তগুলো কিন্তু এখান থেকে হয়। So the mode of this PRA and PLA is basically for empowerment to the researcher, empowerment to the community. Extractive, participative, sharing and empowering. Outsider role, basically investigator and facilitator. Information owned, analyzed and used by outsider and also the local people. Local people যদি participate না করে এই analysis করা, it is very difficult. So PLA and PRA has evolved from rapid rural appraisal and refers to a process that empowers local people and also researcher
to act upon change their condition and situation. Participatory research is based on the belief that learners with their life experiences are themselves a rich source of learning. Learning cannot be imposed. The learner can only be encouraged to learn. Learners learn best by doing or practicing an activity. And finally, learning is facilitated by a positive or successful activity or experience resulting in further achievement. Now, আমরা এডুকেশন নিয়ে কথা বলি। এখন তো যে ধরনের সিস্টেম ডেভেলপ হয়েছে, ইনস্ট্রুমেন্ট ডেভেলপ হয়েছে, তাতে আমরা দেখতে পাই যে কখন বৃষ্টি হবে, কিরকম মনসুন থাকবে, এটা এখন অনেক থেকে আইলা যেমন হলো অনেক আগে থেকে প্রেডিক্ট করা গেছিল। কিন্তু many cases we found that the tribal people, though they're not educated in that sense. এডুকেটেড কি এডুকেটেড নয় আমি সেটা তর্কে যাচ্ছি না, সেটা অন্য ব্যাপার। তো সেখানে দেখা যায় যে তারাও কিন্তু অনেকটা বুঝতে পারে। সুতরাং এই যে তাদের যে কনসেপ্ট, তাদের যে নলেজ, সেই নলেজটাকে আমরা ইউটিলাইজ করতে পারি। Now principles of this PRA or PLA: a reversal learning, learn from the community, and then outsiders are facilitators, the insiders, the community are basically the learner, as well as they also provide information. Very much relaxing and informal. It's a not formal system. যে শিডিউল নিয়ে যাবো, তাদের সামনে পেন খাতা নিয়ে বসে পড়বো এবং তাদের কাছ থেকে আমরা ইনফরমেশন নেবো। It's not like that. Learning rapidly and progressively. Of course, triangulating, seeking diversity, facilitating self-critical awareness and responsibility, then inter-learning and inter-sharing, learn from mistake, and of course practical orientation. Learn from mistake and practical orientation, যেমন ধরো social mapping করতে হয়. If you want to go to a particular area and if you want to gather the information and knowledge, you ask them to just draw a map of that particular area or village or moja or the district or whatever it may be, and what type of resources you have. And then sometimes they do the mistake, but ultimately tara overcome kore and they learn from that mistake. We also, the researcher also learn from that mistake. And the principles basically is not dominating but empowering. It's not closed, but rather it is open. It's not individual. You may be an individual researcher, but you will get the information, or you have to involve the group as a whole. It's not measuring but comparing. Reserve, it is not reserve but rapport. No frustration, it is related to fun. I mean, the villagers and the community or the respondent will be very happy on doing this. It's not verbal, but it is visual. The behavior and attitude, basically the commitment is equity and then empowering those who are marginalized, especially the women and children. Critical self-awareness about the attitude and behavior, embracing and learning from error, and then taking personal responsibilities. Reversals, learning from, with, and by students, teachers, community. So directly or the researcher, directly and face-to-face seeking to understand their perception, priorities, and needs. So now this PRA or this PLA, the areas of application where you can apply: natural resource management, agriculture, poverty elevation, women and child development, and various other programs, health and nutrition, preliminary and primary education, village and district level planning, institutional and policy analysis. These are the areas where you can apply these PRA and
PLA, and of course the research. Key features of this PR and PLA: triangulation as a form of cross-checking. Here we have various multidisciplinary, various different disciplines. There will be as a team of people from different disciplines, insiders and outsiders, men and women, rich and poor, like that. And then various sources of information, diversity, events and process. There are lots of events you can understand through this. The people and the place. So source of information is the events or process, the people and the place. Tools and techniques, a mixture of techniques and tools. Interview and discussion, maybe sometimes group discussion, observation, and also diagram. Now, interdisciplinary team means consists of members with different skills and professional backgrounds. All members of the PRA team should be involved in all aspects of the study, design, data collection, analysis, and interpretation. All will involve, all will participate, even the community. The PRA team should always include women and, whenever possible, local people. PRA is a learning experience in which the participants also learn from each other. Yes, I have PPT presentation. I'll share this presentation with you after this presentation. Here is a learning experience in which the participants also learn from each other. I think I have been asked to finish it by 6:30. Am I correct? When I shall finish my presentation? Ma'am, এটা বলবেন। এক ঘন্টার মধ্যে নাকি আর একটু Yes sir. Yes sir. Yes sir. Okay. So I am just skipping some of my points. Actually, PRA seeks diversity and differences in a qualitative sense rather than simplifying complexity to quantitative averages and statistical figures. Accuracy is achieved through drawing from diversified information source, through cross-checking of data and other methods of reliability. The community participation. Involving local people in the PRA survey to greatly facilitate understanding, analysis, and interpretation of collected data. So participation of the community is important. On-spot analysis or on-site presentation. So it is very important because sometimes when we go to the villages or go to the field and collect the information, and if we can, sometimes আমরা অনেক সময় সার্ভে শিডিউল নিয়ে গ্রাম মানে আমরা ডাটা কালেকশন করতে যাই, অনেক কিছু ইনফরমেশন আছে যেগুলো মনে হয় আচ্ছা এটা তো আমার জানা আছে, এবং অনেক কিছু আছে আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলে মনে রাখার চেষ্টা করলাম, কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট হচ্ছে if you cannot complete that schedule within the same date, তা না হলে অনেক কিছু আমরা মিস করে যাই। যে করেই হোক আমরা সার্ভে শিডিউল ওই দিনকেই ফিল আপ করে নিতে হয়। দ্য সেম ওয়ে আমাদের যখন অ্যানালিসিস করব পিআরএ এক্সারসাইজে, learning takes place in a field and the analysis of the information gathered should be an integral part of the fieldwork itself. Results of the field study are evaluated by the entire team
whenever possible before their departure, publicly presented, তাদের সামনে প্রেজেন্ট করতে হবে, and discussed with the community members. কমিউনিটি মেম্বারের সাথে আলোচনা করে জানতে হবে যে এইটা আমরা পেলাম, is it correct or no, এবং সেখান থেকে আমরা কিন্তু টোটাল ইনফরমেশনটা পেয়ে যাই। Now PRA recognizes that different individuals and groups make different evaluation of the situation, which leads to different action. Actions for change. Basically, PRA is directed towards changes in perceptions, attitudes, and actions. The process of joint analysis and interpretation helps to define changes that would bring about improvement, facts, conditions, etc. Now, I think this will help you if I discuss about the benefits of PRA. Definitely, this PRA empower the local people as well as the researcher. And then this PRA and PLA securing active involvement of the community and the researcher, the team of researchers. Diversification, appreciation of local knowledge, encouraging or enabling the expression and utilization of local knowledge. Creating a culture of open learning with each other. See, creating a culture of open learning with each other and with community members. Seeking research priorities, setting participatory extension program, and of course, policy review in case of development activity. And everything has some limitation. Here, the limitation is difficulty to getting exact information. Sometimes, আমি বলেছিলাম যে কারেক্ট ইনফরমেশন পাওয়া যায়, কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কোনো এলাকায়, কোনো গ্রামে আমরা সার্ভে করছি, সেখানে মুখিয়া বা প্রধান হাজির বা একজন নেতা এসে হাজির, সে গ্রামের অনেক চিত্র দেখা যাবে যে যেটা বলা উচিত আমরা কিন্তু সেই সময় পাই না। বাট ইন দ্যাট কেস ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দ্যাট পারসন, অটোমেটিক্যালি আইডেন্টিফাই করা যায়, সে বেশি কথা বলবে, সে দেখা যাবে কিছু একটা প্রশ্ন করলে তার মুখের দিকে তাকাচ্ছে, ইত্যাদি ইত্যাদি করে। ঠিক যদি তুমি ভালো করে সকলে যদি একটু দেখতে চায়, অবজার্ভ করতে চায়, অবজারভেশন ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট মেথড, তাহলে দেখা যাবে যে এখন কাজ হবে না, এবং সেক্ষেত্রে তোমাকে অ্যাভয়েড করতে হবে। ওই দিনটা অ্যাভয়েড করে এমন ভাবে সেট করতে হবে যাতে ওই ব্যক্তিকে আলাদা করা যায় এবং অন্য সময় এই কাজটা করা যায়। So difficulty in finding the right questions to ask, sometimes not enough time to spend in the village. Sometimes আমরা চেষ্টা করি যে কোনো পিআর এক্সারসাইজ একদিনেই করে সেটাকেই কমপ্লিট করে সেই ব্যাপারটা প্রেজেন্ট অ্যানালিসিস করে সেখানে প্রেজেন্ট করে ডেটাগুলোকে তুলে আনা, কিন্তু টাইমটা খুব কম। Difficulty in finding the right interdisciplinary team. Interdisciplinary team nowadays is very important because আমরা এখন ইউজিসিও বলছি এখন interdisciplinary research হবে, কিন্তু যেখানে যেখানে যে ধরনের মানুষ দরকার, রিসার্চার দরকার, sometimes you do not get that sort of interdisciplinary team. Lack of experience of team members. আমি যে পার্টিসিপেটরি রিসার্চের কথা বললাম না, এটা যদি খুব প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেশন হতো, আমার মনে হয় ইচ এন্ড এভরি স্টুডেন্ট তোমরা কিন্তু নিজেদের রিসার্চের ক্ষেত্রে এই মেথডটা সকলে অ্যাপ্লাই করতে। আমরা যে রিসার্চগুলো করে থাকি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে গ্রুপ ডিসকাশন, এফজিডি, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন অ্যান্ড দিস পিআরএ এক্সারসাইজ এবং তার সঙ্গে কেস স্টাডি, এগুলো আমরা খুব করে থাকি, যাতে করে, এবং এটা খুব ইন্টারেস্টিং এবং খুব মানে তাড়াতাড়ি একটা ফ্রুটফুল রেজাল্ট আমরা পেতে পারি এবং সেটা অ্যানালিসিস করতে অনেক সুবিধা হয়। সো এটা যদি তোমরা প্র্যাকটিক্যালি আমি করিয়ে দেখিয়ে দিতে পারতাম তাহলে তোমরা আরো বেশি ইন্টারেস্ট পেতে। এটা থিওরিটিক্যালি ডেফিনেটলি সেই ইন্টারেস্টটা পাওয়া যায় না। So lack of experience of team members, particularly lack of skills in the field of communication, facilitation, and conflict negotiation. And then team members do not show the right attitude, fail to listen, and lack respect. পিআরএ করতে গেলে প্রথম যেখানেই আমরা পিআরএ করতে যাই বা পিএলএ করতে যাই, আমাকে কিন্তু তার মতো হতে হবে। এখানে কিন্তু সবকিছু কনসিডার করা হয়। ড্রেস নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক আছে, কিন্তু গ্রামে ড্রেস একটা স্বাচ্ছন্দ্য যেরকম হয়, তারপর অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা বাইরে
বোতল জল নিয়ে যায়। এখন করোনা ভাইরাসের পরিপ্রেক্ষিতে ও সমস্ত বাদ দাও, কিন্তু নর্মালি বোতল জল নিয়ে যায়। কিন্তু তাদের সঙ্গে আরো ভালো র্যাপো করতে গেলে, আরো বেশি ভালো তাদের মিশতে গেলে তাদের কাছ থেকেই জল নিয়ে খেতে হবে, ইত্যাদি অনেক রুলস আছে। সেই রুলস গুলো আমি এখানে ডিসকাস করলাম না। there are rules. You can also go through the articles or books of Robert Chamber, নীলা মুখার্জি, অমিতাভ মুখার্জি, এদের যে সমস্ত পিয়ারের বইগুলো আছে তোমরা দেখে নিতে পারো। এখানে কিন্তু একদম ডিটেলের রুলস সহ অনেক মানে খানিকটা প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড অনেক ডায়াগ্রাম দিয়ে রিসার্চ আমার কাছে ছিল যে কিভাবে ডায়াগ্রাম দিয়ে করতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি পেয়ে যাবে। রবার্ট চেম্বারের বইও পাবে, অমিতাভ মুখার্জির বইও পাবে, এগুলো তোমরা একটু দেখে নেবে। And then team members do not show the right attitude, fail to listen and lack respect. আবার পিয়ারের কিছু মেথড যেগুলো আছে, যেমন ধরো ডাইরেক্ট অবজারভেশন of community, village conditions, includes systematic use of local observational indicators and direct measurements, field size, pH value, soil testing, semi-structured interview. And you also have to go mapping, village map, natural resource map, transit map. গ্রামে কি কি রিসোর্সেস রয়েছে, খুব অল্প সময়ে এই যে ম্যাপিং করে তাড়াতাড়ি আইডেন্টিফিকেশন করা যায়। র্যাঙ্কিং অ্যান্ড ডায়াগ্রামিং, দেন ক্যালেন্ডার্স, সিজনাল ক্রপ, লাইভ স্টক, ল্যান্ড ইউজ, ওয়াটার ইউজ, লেবার ক্যালেন্ডার, এটসেট্রা। পিয়ারের টুল অ্যান্ড টেকনিক হচ্ছে ডিসকাশন টুল হচ্ছে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন অ্যান্ড সেমি স্ট্রাকচার ইন্টারভিউজ। আর ভিজুয়াল টুলস, এখানে খুব ভিজুয়াল টুলস ব্যবহার করা হয়, রিসোর্স ম্যাপিং করা হয়, সোশ্যাল ম্যাপিং করা হয়, ভেন ডায়াগ্রাম করা হয়, সিজনালিটি অ্যানালিসিস করা হয়, ট্রেন্ড অ্যানালিসিস করা হয়, ম্যাট্রিক্স স্কোরিং করা হয়, টাইমলাইন, প্রেফারেন্স র্যাঙ্কিং, জেন্ডার অ্যানালিসিস। অ্যান্ড অবজারভেশনাল টুলস হচ্ছে participatory observation definitely, and then transect walks. একটা আমি গ্রামকেই যদি একটা উদাহরণ দিই, আমরা গ্রামে যদি ডাটা কালেকশনে যাই, একটা গ্রাম সম্পর্কে জানতে গেলেও দেখবে যদি এই ক্রপ, গ্রামের পিপল, গ্রামের চরিত্র এই সম্পর্কে যদি জানা থাকে, এবং এই যে ট্রানজেক্ট ওয়াক অর্থাৎ গোটা গ্রামটাকে যদি রাস্তা ধরে ধরে ঠিক ঠিকভাবে হাঁটা যায়, তাহলে তাদের সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশন, তাদের রিসোর্সেস, তাদের ইকোনমি, এগুলো প্রিলিমিনারি ইনফরমেশন যেগুলো আছে, তাদের কালচার, তাদের সোশ্যাল স্ট্রাকচার, আই থিঙ্ক all these things you can get through this transact walk. যদি আধ ঘন্টা গ্রামটাকে ভালো করে ঘোরা যায় এবং দু একটা লোকের সঙ্গে কথা বলা যায়, তাহলে এতগুলো জিনিস কিন্তু তুমি অবজার্ভ করে নিতে পারবে এবং সেই গ্রাম সম্পর্কে একটা চিত্র তুমি কিন্তু তুলে ধরতে পারবে। So these are the observational tools and techniques, very important tools and techniques. Just to finish, I'll take 3 more minutes. Steps for the peer কি করতে হয় বেসিক্যালি। ইনিশিয়াল সিলেকশন, ইনিশিয়াল অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে ইনিশিয়াল সিলেকশন অফ পিয়ার টিম মেম্বার্স, আমরা টিম মেম্বার সিলেক্ট করব। দেন মেকিং ইউজ অফ সেকেন্ডারি ডাটা অ্যান্ড ইনফরমেশন, আমার যদি কোনো সেকেন্ডারি ইনফরমেশন থাকে, সেক্স রেশিও, এটা আমার জানা দরকার, যাতে করে উই ক্যান কম্পেয়ার উইথ দ্যাট এনি টাউন অর এনি ভিলেজ অর এনি পার্টিকুলার এরিয়া। So some secondary sources we have to consult. Then formulation of topics, subtopics, hypothesis or major questions, guidelines or investigation. So এটা formulate করতে হবে নিজেদেরকে। Identification of methods, tools and techniques likely to be most appropriate for the study. আমি যে স্টাডিটা করছি সবগুলোতেই যে সমস্ত টুলস ইউজ করতে হবে, নট নেসেসারিলি। আমার টপিক অনুযায়ী আমাকে সেট করে নিতে হবে, সেটার জন্য একটু স্টাডি করা দরকার, সেটা আমাদেরকে দেখে নিতে হবে। সেট দ্য ওয়ার্ক প্ল্যান টু কন্ডাক্ট এ প্রিলিমিনারি অর এক্সপ্লোরেটরি সার্ভে। ওয়ার্ক প্ল্যান, যে কোনো প্রজেক্ট প্রপোজাল, দ্যাট ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওয়ার্ক প্ল্যান আমাদেরকে করতে হবে। At the initial stage, persons knowledgeable on various aspects of the topic of the study are consulted or work together as an interdisciplinary team. যে এই বিষয়ে একটু তার জ্ঞান আছে, অভিজ্ঞতা আছে, তার সঙ্গে একটু কনসাল্ট করা, অর্থাৎ আমরা সুপারভাইজারের সঙ্গে কনসাল্ট করতে পারি, আমরা গাইডের সাথে কনসাল্ট করতে পারি। এনি আদার টিচার হু ইজ এক্সপার্ট অন দ্যাট পার্টিকুলার টপিক
we can discuss with them. So the peer team holds meeting real often, and field visits are usually made to identify and interview key informants, undertake observations, try out tools, etc. As a result, these activities, planning of further activities is increasingly refined. এইসব করে এই যে যার অভিজ্ঞতা আছে তার সঙ্গে কথা বলে সেখানে একবার ভিজিট করে তাদের সঙ্গে দেখে টেকে বুঝে আমার যে প্ল্যান করলাম সেই প্ল্যানটা যথাযথ করে আবার রিভিজিট করে অর্থাৎ নতুন করে আমরা তৈরি করতে পারি। Principles of field work in PRA. PRA works best. This PRA or PLA works best when there is at least one extended period of intense field work without interruption. The period must last from several days to several weeks, depending on size of the area, purpose, complexity, etc. And then PRA needs a well plan that must be flexible enough to allow response to new information as the fieldwork proceeds. It is common to change the plan during the course of fieldwork. Flexibility থাকতে হবে, change করতে পারে. Hypotheses may be changed or replaced by new ones, and some topics may be dropped and new topics may be added. So this is flexible thing. And then PRA team would do both key informant and individual households interviewing, hold frequent team meeting, consult maps, do observations and measurements, etc. Fieldwork may take place in a single village, a group of villages, or several groups of villages, or any other areas in different areas. And then concluding activities in PRA, basically periodically during the fieldwork and again at the end of the fieldwork season, it is most important to review field notes and make sure no important information is omitted, since delay results in significant loss of memory. যেটা already আমি বলেছি. And this review includes deciding what is known and learned, with what degree of confidence, কতটা পেলাম, to what area and population the findings apply, what should be flagged for further inquiry after the PRA, and what further information can be concluded. Some additional field visits may be necessary. যদি কোনো প্রয়োজন হয় এরপরে আবার field visit করে নেওয়া যেতে পারে. And then writing results. The results of PRA is usually written up, but reports are most valuable when treated as working documents. And যেটা বলছিলাম বারবার করে যে presenting the result, present করতে হবে in front of the community. The report should be written up and presented as soon as possible. Ideally, the first draft should be written in the field while information is still fresh in the mind before interaction can occur and while the team is still together. And then I'll conclude. No, before that, I had one more thing to say, that PRA or PLA consists of methods that empower community members to express, share, enhance, analyze, monitor, and evaluate their knowledge. It requires, on the side of researchers and the development workers, an attitude and the dependent participation, respect and trust for community members, interest in what they know, say, show, and do. Patience, not rushing and not interrupting. যখন তারা কথা বলবে তখন interrupt করলে হবে না, তো let them complete it, and then listening, not lecturing. নিজে বললে হবে না, তাদের কথা শুনতে হবে. Humility, sympathy, solidarity. And finally, I'll just conclude that, see, তিনটে জিনিস আছে যেটা হচ্ছে যে researcher এবং community or respondents. Sometimes knowledge belongs only to the respondent or the community. Means what they know and we do not know. আমরা জানি না সবসময়, সেই জন্যই তো তাদের কাছে যাই জানতে. And then what we know and they do not know. Sometimes many cases দেখা যায় যে আমরা জানি, তারা অনেক কিছু জানে না. Knowledge belongs only to the professionals or the researchers. And then
what we do not know and they do not know. There are many cases যেটা ওরাও জানে না আমরাও জানি না, means knowledge acquired by learning together, and then আমরা করব যে what we know and what they know. আমরা রিসার্চ করি, তাদের কাছ থেকে জেনে নিয়ে আসি, ফাইন্ডিংস দিয়ে দিই, তারপর তার অ্যাপ্লিকেশনটা আমরা দিই না। অনেক বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা এখন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, যে এখন প্রেজেন্ট গভর্নমেন্টও বারবার বলছে, এবং ইউজিসিও বলছে যে আমরা রিসার্চে করি, তার অ্যাপ্লিকেশন কোথায়, এটা যে তোমার কাজে লেগেছে সেটা কোথায়। অর্থাৎ আমি যে ফাইন্ডিংসটা পেলাম সেই ফাইন্ডিংসটা কিন্তু তাদের সঙ্গে শেয়ার করতে হবে, যাতে করে সেটা তারা ব্যবহার করতে পারে। সো হোয়াট উই নো অ্যান্ড হোয়াট দে নো, সো মিনস ইনফরমেশন নোন টু এভরিওয়ান। আমরা তাদের কাছ থেকেও জানলাম, আমাদের কাছ থেকে যেটা ছিল তাদেরকে জানালাম, একসঙ্গে আমরা ইনফরমেশন নোন টু এভরিওয়ান। So that concept we have to develop, and through this PL exercise we can contribute in that way. So thank you very much for your patience hearing, and I think I have taken 9 minutes more. I'm sorry for that. I'll suggest that you please go through some books for getting more information about this PLA and PRA, and also the case study. কেস স্টাডির ক্ষেত্রে আমি আরেকটা কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে সাপোজ একজন কেউ রিসার্চ করছে যে চেঞ্জিং স্ট্যাটাস অফ উইমেন, মেবি ইন্টারডিসিপ্লিনারি রিসার্চ। ধরো সাপোজ ফিলোসফির একজন কেউ রিসার্চ করছে চেঞ্জিং স্ট্যাটাস অফ উইমেন, সো ডেফিনেটলি he or she will think from the philosophical perspective and in some cases historical perspective. এখন ফিলোসফিক্যাল পার্সপেক্টিভ এবং হিস্টোরিক্যাল পার্সপেক্টিভের সাথে যদি এম্পেরিক্যাল স্টাডি কিছু কেস স্টাডি দিয়ে দেয়, সে 15টা কেস স্টাডি দিয়ে দিল বা 25টা কেস স্টাডি দিয়ে দিল, then it can be a great that can be a very good report, this good thesis. এটা একদম সাংঘাতিক একটা থিওরিটিক্যাল ফিলোসফিক্যাল তার সঙ্গে এম্পেরিক্যাল, এটা একটা সুন্দর একটা গোছানো জিনিস তৈরি হবে। আবার অনেক স্ট্যাটিস্টিক্যাল টুলস আমরা ইউজ করছি আমাদের ইকোনমিক্স বা সোশ্যাল সায়েন্সের রিসার্চের ক্ষেত্রে, সেখানে যদি আমরা এরকম কেস স্টাডি করি এবং একদম এম্পেরিক্যালি সেটা দেখিয়ে দিই, কেস ধরে ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন আমরা ইনফরমেশন পেতে পারি, কিন্তু আমরা কেস বাই কেস যদি ধরে আমরা কাজ করি, তাহলে কিন্তু আমরা বেটার রিপোর্ট, বেটার আউটপুট আমরা দিতে পারবো সমাজকে। সো এই ধরনের জিনিস কেস স্টাডিতে খুব সুন্দরভাবে আসে, এবং ইউ ক্যান ডু দ্যাট। এবং সাপোজ এই যে নিউট্রিশনাল অ্যাসপেক্ট, ট্রাইবালদের ক্ষেত্রে সারাদিনে একজন বাচ্চা কতটা পরিমাণ খাবার খায়, তাহলে আমরা এটা পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশনের মাধ্যমে যাব। আমরা রাইট ফ্রম দ্য মর্নিং, সে সকালে ওঠার আগেই তার বাড়িতে পৌঁছে যাব, তো হোল ডে তার সাথে কাটাবো, এবং সে কি পরিমাণ কাজ, তার একটা মেথড আছে ডেফিনেটলি, ওজন টোজন করে সবকিছু সারাদিনে কি খাচ্ছে এবং তার চালচলন, তার কাজ কারবার আমরা অবজার্ভ করবো এবং সেটাকে পরিমাপ করবো। এটা একটা, এবং তাকে নিয়েই আমরা কেস স্টাডি করবো। আমরা 10টা কেস স্টাডি করতে পারি এবং সেটা নিয়ে একটা সুন্দর কাজ হতে পারে। ওকে, অ্যান্ড পিআরএ টেকনিক তো আমি বললামই, এটা তো ডেভেলপমেন্ট পার্সপেক্টিভে ইট ইজ এ মাস্ট। PLA technique, PRA or PLA, is a must for the, in development perspective. So with this, I want to conclude, and thank you very much for giving me this opportunity and for your patience here. Thank you very much. If you have any question, if you find time, I'm ready to answer, or I can give you my email ID or phone number. You can ask me. Thank you so much, sir. Our scholars are surely benefited from your share of slice of life experience that you have shared with with them. And dear scholars, do you have any questions that you want to ask? No, ma'am. It seems that today they are quite tired, because your lecture is the third one in the row maybe. So sir, thank you so much for sparing time for us and giving such a detailed and interesting lecture. Thank you so much, and we just hope that maybe this
also we could have your association, our students could benefit from your knowledge and field experience. Thank you so much for being with us. Thank you also. I mean, thank you very much for giving me this opportunity. We'll keep in touch in future. And if the students have any question or if they want to know anything, they can write me, and you have my email ID. You can share my email ID to them. Okay, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. কালকে 10:30. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Okay, ma'am.